pожаловать, everyone, and especially to our guests live at the American Center Tashkent at the U.S. Embassy. Добрый вечер, дорогие гости. Мы вас приветствуем в нашем посольстве в центре Американского центра. Добро пожаловать. This is a special opportunity to talk about creative entrepreneurship with a musical duo who has traveled all the way from the United States to Uzbekistan this week, the very talented Elissa and Gyasi. Сегодня мы собрались поговорить о креативном индустрии вместе с дуэтом, созданным Elissa и Gyasi. I'm Sarah Talalay. I'm the Cultural Affairs Officer here at the U.S. Embassy. Delighted to welcome you here again, and just remind everyone that we're coming to you live via our American Spaces in Uzbekistan Facebook and YouTube pages. Меня зовут Сара Талалей, я являюсь атташе по культурным делам посольства США. Приветствую вас еще раз в нашем центре. И кроме нашего центра мы еще будем показывать нашу передачу на Фейсбуке и на социальных сетях. We're going to talk about creative entrepreneurship with two people, both singer-songwriters, who know a lot about creativity, building a brand, and making a business of your art. Сегодня мы будем говорить об креативном индустрии, и наши участники являются певцы и авторы песен, которые будут связывать креативную индустрию с музыкой. A little bit about our artists, and then we'll turn it over to them. Elissa's son is inspired by R&B, soul, jazz, and bossa nova. Чуть-чуть о наших участников. Elissa, она очень вдохновлена R&B, джаз и bossa nova. Gyasi blends hip-hop lyrics and R&B soul vocals with an acoustic guitar, delivering a truly unique sound that can be described as acoustic hip-hop. Wow. Замечательно. I never heard about it before. Gyasi у нас, он поет вместе. What did we say? R&B, hip-hop. Он вдохновлен хип-хопом, R&B, и у него есть свое собственное направление, где он играет на акустической гитаре, представляя жанр хип-хопа. То есть хип-хоп на акустический хип-хоп, короче, вот так. Да, я извиняюсь, что я не являюсь музыкантом, поэтому вот эти вот терминологии для меня чуть-чуть сложновато, да, понимать. Я вам помогу. Спасибо. Отлично. Okay. Elissa and Gyasi will both talk about what they do to market themselves, and Elissa can also talk about the year-long trip she took in a Winnebago, or RV, I don't know how you translate that, traveling across the United States, playing 170 shows in 365 days. Сегодня наши участники расскажут вам об их путешествиях, об их бизнесе, как они путешествовали в течение года по 107, то есть представляли свои концерты в 170 странах в течение одного года. И еще самый главный момент хотел бы сказать о том, что они переезжали, они не перебирались на самолетах или поездах, они ездили в автобусе, который сделан под такой дом на колесах, совершенно верно. Вот, в доме на колесах они передвигались 365 дней и выступали, выступили в 170 странах. Okay, so before we get into the talk part, could you play a little for us, please? Yes. Okay. Прежде чем начать нашу основную часть, можете ли вы сыграть какую-нибудь здесь музыку? Okay. This is a song. This is the song that I wrote.
Это песня, которую я сама написала. Okay. It's called Chaos. Это называется «Хаос». Okay. Хаос. House. House. Не хаос. Не house. Or Yeah. chaos. Chaos. Хаос. Хаос. House. House. All right. 1, 2, 3. Let's throw up our sails so we can catch the wind. Nothing ahead but smooth sailing. No tidal waves, no hurricane. Miles of blue and the summer days. You take your words, I'll take mine. Together we can turn back time. Offer your hands, offer my heart. Smooth sailing from the start. King and queen of chaos, ain't it true? 1 minute fire, the next minute blue. Maybe we just need a decade or two so I can be me and you can be you. Oh, you and me, fight tooth and nail. We got a smooth way to sail. Easy to come, harder to go, but we're better off alone. You take your words, I'll take mine. Together we can turn back time. Offer your hands, offer my heart. Smooth sailing from the start. King and queen of chaos, ain't it true? 1 minute fire, the next minute blue. Maybe we just need a decade or two so I can be me and you can be you. Me encanta la locura. Yo soy yo, tú eres tú. Me encanta la locura. Yo soy yo, tú eres tú. Woo, 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 woo. King and queen of chaos, ain't it true? 1 minute fire, the next minute blue. Woo, 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 woo. Maybe we just need a decade or two so I can be me. You can be you. With that, thank you so much. That was so beautiful. Thank you. Would you like to start talking about your journey, or do you want to answer some more basic questions about your? Oh yeah, if there's questions now, basic questions, like I can answer a question now, but Вы хотите задать какие-то вопросы? Или пусть может она рассказать о своем путешествии? Okay. Do you want questions after? okay. Okay. You want to start this creative entrepreneurship or about your trip? Oh, maybe the trip, or I don't know. I think most of all interested in your trip. Okay, sure. Let's start. Yeah. You can start to speak.
Yeah, you can start Oh, telling us about okay, how you came so- up with this amazing idea. Okay. This is not everyone's way of building a brand. Okay. Yeah. So I lived in an RV for 1 year, and I spent 1 year, played 170 shows in 365 days. And I went to 36 states. And the RV was about 30 feet long, and then I towed a car behind it. So there was a car for navigating the. All by yourself? No, it was with a partner. I should let it translate. Yeah. Yes. Okay, sorry. Okay. В течение года я жила в доме на колесах и путешествовала по 36 штатам и выступала в течение вот этого года и исполняла 170 концертов за этот период. За 365 дней она дала 170 концертов. Путешествуя по США, по штатам США. Yeah. A A lot of energy. You pulled the card. You mentioned the phone. Yes. Card. И за этим автобусом была еще машина, также она помогала направляться и как бы поддерживала с навигацией, да. Yeah. Okay. You can go on. Okay. And that picture on the right is a show in a coffee shop. I played a lot of different kinds of shows. Фотографии с правой стороны – это мое выступление. Выступление в кофе-шопе. И я выступала и играла разные жанры. Вы сначала договорились о всех 170 выступлениях, или вы приезжали в город какой-нибудь, и там уже... Договорились со следующим, Или в этом городе приезжали и заходили в кафе и говорили, я могу выступить у вас. Did you talk to the people who was in their particular place, like at advance, or you were just coming there and just doing the show? In advance, yes. Yeah. Yeah, so lots and lots of emails. Yes. Yeah, lots of emails. And so this is a show with my band. So I had a band come to meet me this was in Boston, Massachusetts. Это группа, которая присоединилась ко мне в Массачусетс, Бостоне. Мы с ними. You said that you worked with them for a year, right? In a year, you were away apart from them for a year. Yes. Они не работали со мной в течение года, а потом через год они ко мне присоединились в Бостоне. Mm-hmm. Yeah. So. And I played a lot of different types of shows. So this is a show at someone's house. So the person who lives there invited their friends. So they invited their friends, and everyone paid a ticket. So it's maybe about 30 people. Также я выступала в частных домах тоже. Это дом одного человека. И как бы люди платили за этот концерт, и я выступала в их доме. Его гости. Да, его гости. Гости приходили и платили. Да, платили, да, его гости приходили и платили за концерт. Yeah. Oh. And this was a show in someone's house in Wyoming. I played a lot of different states, and one fact about touring
as a musician, I don't know if this is too much talking, but one of the things that I don't know if you found this too, but often playing shows in smaller towns is better money. Oh. Yeah, because bigger cities, there's so many people, so it's like They're very busy. take advantage of artists. Yeah, so it's better to play in more small towns, like, or Wyoming, not many people there, so it's more rare to have music. Yeah. Это, так как я уже сказала, это дом одного человека, и я вообще предпочитала путешествовать по маленьким странам, по городам, так как там дохода было больше, чем в крупных городах, потому что в крупных городах обычно людей много, и также и артистов много, но в стране, то есть в городе маленьком было больше доходов, поэтому это меня как бы вдохновляло путешествовать по маленьким городам. I would say one nice thing about playing house shows is you can organize it yourself and you don't have to pay anyone else. Yes. It's always nice. Yes. You have control. Yeah, you have control over it. You mean making concerts at home? Yeah. Один из приоритетов выступать в доме – это ты не платишь никому. То есть ты выступаешь, ты можешь заработать деньги, но ты не платишь. Это одно преимущество для музыкантов играть у кого-то в доме, потому что ты можешь сделать и выстроить себе аппаратуру, и все так, как ты сам захочешь, и никто, то есть за это ответственны только они сами. Поэтому им очень удобно выступать, все звучит как надо. Да, So yeah, many different, these are all house shows. So these are all different people in different states that I played their show. So I don't know if this is Все эти фотографии из разных штатов, и все люди, запечатленные на этих фотографиях, они все именно из квартирников, то есть именно из домов, где они выступали. Yeah. So on the left is New Orleans, Louisiana. The middle is Chicago, Illinois. And then the last one is Texas, somewhere in Texas. Вот фотография с левой стороны – это в Иллинойсе, последняя вот с правой стороны – это в Техасе, и в середине – это в Чикаго. And the trip was not perfect, obviously. So we had problems with the RV. So if you ever travel, that's something to remember. The bigger the vehicle, the more work. Как вы все понимаете, что вообще путешествие – это нелегкая вещь, а тем более на таком огромном доме на колесах. И всегда периодически возникают какие-то проблемы. Вот то, что вы видите на фотографии. Have you traveled to Uzbekistan in RV? No, not yet. Maybe we can bring an RV next time. Okay. So this is more travel. So very different states. Yeah, because America is so different. The states are so different. So the left, I think, Wyoming, or near Yellowstone National Park. And then the right is New York City, Times Square. I did not bring the RV to New York. That was, we parked it at a friend's house who lived like an hour away from New York, and then took the metro in to New York. In one of the photos we see you like animals, yes? What's your most lovely animal? Oh, I have a cat at home.
So I love cats and dogs. Pets, yes. Yes. What about you? I love them both, but I have a dog. Yeah. Your dog is very small. It's a small dog. It's like a cat. It's like a cat. It's a cat dog. Okay. This is more of another show with my band in New York City. So that was when they came to visit me because I couldn't bring them for the whole year in the RV. Это другая группа, которая... Нет. Это другая фотография со своей Это группой. другая группа с этой же, другая фотография с этой же группы в Нью-Йорке, с этим бэндом, да, когда они приехали навестить ее в Нью-Йорк. They come by themselves, yes? Yes. To see you, to Yeah. meet you. Mm-hmm. Yes. Yeah. I was very lucky. Very lucky. Very lucky. К сожалению, я не могла их взять с собой в дом на колесах. They're very good. Why? Why do they do that? Why Yes. you couldn't take them? Pick them in the. Oh, too expensive. Yeah. It's too small. It's too small. Too The band is small. also expensive. Yes, yes. The band is expensive. Yes. So it's cheaper with less people, but yeah. This this was busking. I was saying Yeah, I don't know how you say that. You know, it's when you stand, Perform on the street. yeah, for money. Yeah. Выступление. yeah. So sometimes I did that, but this was in Colorado. So lots of people were busking on the street there. Иногда я выступала на улицах тоже, и это в штате Колорадо. And then this was when I recorded on this also outside. So just creative ways to record music sometimes if you're on the road. So this was in Arizona when the RV broke down and we had nothing else
Yeah. 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 May I ask, as we've been invited for like Creative Entrepreneurship question, how did you come to that idea, and did you raise money for that before you started this project? Yes. Yes. So I before this trip. So the money I had saved was for repairs and things that came up on the trip. But we pretty much broke even like through the whole year. So we were able to, after we looked at the whole year and all of the shows we did, it was about even. Можем мы перейти на вопрос о креативной индустрии и как вы перешли на это? Правильно? Вопрос был. Откуда появилась эта идея? Да, откуда у вас появилась идея? And, И средства на то, чтобы это все осуществить. Это главное. How much, was it expensive? Did she talked Она about. рассказала, что это очень дорого, ну, то есть это не дешево, но эти деньги она копила какое-то время. Потом была поддержка также группа ее музыкальная, которая тоже вместе они скинулись этими деньгами, и, собственно, вот этими общими силами они совершили вот такой вот проект. Yeah. So with that in mind, is it worth doing something? I mean, what did you get from it? What was the benefit of it for you? I mean, I think it's an incredible idea. Yeah. Yeah. Well, I think it depends what you are willing to. It's a lifestyle. So some people can live on the road, and that is their life, like on the road. So you live in an RV or a van, or you stay, if you live in a van, you can stay with friends or with other people sometimes, and just do that and not have your own house in another place and just live and tour all the time. So that's something you can do. I thought about doing it, but after 1 year, I think it wasn't manageable anymore. Yeah. Вообще это касается не больше, зависит от того, что ты желаешь, что ты хотел, какие цели преследуешь, но все-таки это больше про стиль жизни. И если ты это проживаешь, если для тебя это комфортный стиль жизни, то ты можешь это делать и продолжать. И как она говорит, что через год мне было этого достаточно, и становилось все труднее и труднее управлять этим и организовывать, и тем самым как бы и планы были завершены, и желания продолжить тоже не было к тому времени. А вот у меня вопрос. А вы, когда у вас появилась эта идея, вы решили это делать, у вас на какой срок были уже готовые, скажем так, концерты и договора? И как они появлялись у вас в последующем? Потому что это целый год. When you decide to start, how long advance you have a plan, and how did you manage other steps, next steps? Booking the show. Yeah. I was planning, well, probably about 6 months in advance, but I also did a lot on the road. Okay. So I had like a hotspot on my phone. So my partner was while he was driving, I was on the computer, like sending emails all the day, all day long. So also while I was on the road, I was planning the next 6 months. Yeah, or next 2-3 months. So it was kind of like, it kind of ended up happening in like 4 quarters. Oh, okay. Kind of. Было запланировано за 6 месяцев вперед в начале, но по дороге приходилось тоже делать планирование и заключение договоров на следующие концерты, и чаще всего это было по кварталу, то есть на один квартал и следующий. Пока мой партнер был за рулем, мне приходилось писать много-много писем и договариваться о следующих концертах. We saw your photos when you make
some concerts in own houses by personal inviting. Yes. So in our country, it's traditionally we invite our lovely singers and music players to wedding day. And will you come? Our if we invite you in our wedding day, will you come and make some very interesting creative concert time? Yeah. У Sure. нас по традиции And how much приглашают it will be? Нас по традиции приглашают любимых артистов на свадьбы для своих гостей. Будете ли вы иметь возможность или желание прийти в наши свадьбы, на наши свадьбы и делать какие-то креативные Сколько это будет выступления? стоить? Да, how much? Yeah. Can we one more song? And Yeah. Oh, then- yes, Another song, yes. and then we'll. But also to answer your question from before too, in terms of the creative entrepreneurship too, I think I gained a lot of connections Mhm. from this, and it's very good to have. What's also interesting about my trip is it was right before COVID. Mm. So now, like, we're in this totally different world now because it's still venues that have many venues that I played at are now closed because of COVID. Yeah. So this was in 2019. It was right before. So it's a little different, but I still gained a lot of friends and a lot of connections, and that's so important. So Отвечая на вопрос, что я получила из этих выступлений, должна сказать, что это все выступления были до ковида, это было в течение 2019 года, и получила очень много контактов, с которыми, друзей, контактов и на местах. И на данный момент очень многие из этих концертных площадок или площадок, где я давала концерты, уже закрыты, но все время, несмотря на это, я продолжаю получать контакты и имею друзей по всем этим штатам, по всем этим местам, что очень сильно помогает в дальнейших раскрутиях. okay, yeah, please. So we're gonna do a song together now. So it's a song that we did not write this song. You might recognize it. It was very famous in the 90s. Это не наша песня, но мы его исполняем для вас, и вы, может быть, узнаете эту песню, она была очень популярна в 90-х. Shorty, get down, good lord. Baby got to open all over town. Strippers don't play around, cover much ground. Got game by the pound. Getting paid is a forte, each and every day. You play away, can't get you out of my mind. Wow, think about the girl all the time. Wow, wow. East side to the west side, pushing fat riders, ain't no surprise. She's got tricks to stay, blowing up the fast cash. By no means that place. She's on when she's got the happy. Baby, you're a perfect 10. Won't you get down? Won't you get down with me? I like the way you work it, no diggity. Got to bag it up, yeah. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up. She's got class and style, sweet knowledge by the ground. Baby never act wild, very low key on that profile. Catching feelings is a no, let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb, lovers in curves, so freak what you heard. Roll with the finance, you don't even know what the half is. You got to pay to play, just for sure, baby, to look your way. I like the way you work it, drop down out to every day. Blowing my mind, maybe in time, maybe I can get you in my rhyme. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo.
Yeah. Before we forget. Yeah. Creative entrepreneurship. Yeah, so I can only speak about my experience as a musician. Gyasi also has been doing this for the same, if not longer, the same amount of time as me, as a singer-songwriter, musician. So we have the same kind of knowledge with this, but we started together. yeah. Yeah. Я могу только поделиться своим опытом, и Gyasi тоже вместе со мной и начинали, и имеем одинаковый багаж, так что наверняка будет это из одних уст, как бы, если получится. Yeah. So this is a screenshot of my website homepage. So, and yeah, building your brand. So a lot of people talk about this, and I still have a hard time understanding what a brand is for a musician. But I kind of understand, but sometimes I struggle with it. Do you? Это скриншот от моей homepage, странички с сайта. И если мы говорим про бренд, я всегда путаюсь в своих определениях, потому что иногда, мне кажется, для музыкантов есть определенное определение, что такое бренд, потому что многие об этом говорят, но иногда я чувствую некоторые сложности в определении, что же такое бренд для музыкантов. I would think that, or my definition of a brand is really all of the things that come together that represent whatever you're trying to create. So it could be fonts, it could be how you speak, it could be colors, it could be phrases, everything that represents you sort of put together. А для меня это все, что может представлять тебя, твое творчество. Это может быть цвета, которые ты используешь, слова, которые ты говоришь, и фразы, которые звучат в твоих месседжах, в твоих сообщениях и в твоем творчестве. Yeah. And a thing that is very popular in I know for a lot of entrepreneurs is your why. Mm-hmm. So that's just something that a lot of people talk about. Your why is like, why do you do what you do? And just really think about it and have an intention. And that can change. And again, I still like, it's not, it can be complicated, a complicated answer, but it's an important question to think about. Многие сейчас, кто занимается креативным предпринимательством, вообще предпринимательством, задаются вопросом, зачем, ради чего я это делаю. И несмотря на то, что ответы могут меняться, но этот вопрос является одним из главных, который сам себе должен задавать человек. I would just add that every, like, probably 5 years, my why changes on why I'm doing this. So. А я могу только добавить, что каждые 5 лет, примерно каждые 5 лет, меняется то, что я вижу, то мой ответ на этот вопрос, так что это действительно может быть изменчивым. I think, social media. Yeah, so this is kind of common sense, but marketing tools are especially social media. So yeah, having a very active social media presence. Instagram is good. TikTok is very good for musicians. Because for sharing your sound, your music, and just, yeah, content is just, that's really having, what's the word? Constant. Oh, like Consistency. Yes. Для вас всех знакомые маркетинговые инструменты — это социальная медиа, и Instagram очень хорошо, но самый лучший для музыкантов — это TikTok, потому что ты можешь поделиться своей музыкой, звуками своего творчества, так скажем. И контент очень важен, он должен быть продолжительным. Не то, что в смысле того, что он должен быть много, но и как бы логическая продолжительность должна быть в твоем контенте.
в тех публикациях, которые ты делаешь. And Elissa, do you do that yourself, or do you have someone who does it for you? Oh, I do it myself. Yeah. I wish I had someone to do it for me. Делаете это ли вы сами, или кого-то вы нанимали, она отвечает, что нет, я это делаю сама. Can I give some advice if you are not against? Yeah. You said in different countries and different towns, some music groups adds to you, yes? Here we have guest Nafis. She is very famous singer. I would say she has very nice voice. Yeah. She's from Uzbekistan. Oh. But she works in other countries, as I know. And can you make during this meeting some duet for us? Because I think you are from one world, from world music. Oh, yeah. You can have my chair. I can play chords to a song. I know. Doing this to me. Это будет замечательно. Я думаю, это будет замечательно после того, как мы завершим наш основную программу. That's why I say during this meeting. Yeah. It can be after the main. Oh. Main Okay. Yeah. So there's a question. Where did you get so much time to do all these things and to tweet and create and play music and perform? One thing at a time. Yeah. It's one Yeah. Ответ звучит таким образом, что одну вещь в одно время. То есть ты определенно ставишь, здесь я делаю вот это, здесь я делаю вот это, и ты это делаешь в определенное время, и все. Yeah. Шаг за Шаг за шагом. Социальных сетей почему-то я не вижу YouTube. There is no YouTube on your social media tools. Oh, yes, that is very important. I need to add that on there. She has a YouTube. I have YouTube, yes. I think there's a question over there. Maybe it's not on topic, but YouTube is more like a video library. You always send a link to these videos because you can catch attention in TikTok or Instagram and then say, oh, if you want to have a more or full video, go to YouTube. Yes. Yeah, it's like fishing, just. Yes. На мой взгляд, YouTube является как бы библиотекой, видеотекой, да, и ты можешь там иметь полные версии своих выступлений, а Instagram, TikTok и другие социальные сети это как посадить на крючок, а потом сказать для полного видео идите туда, смотрите, потому что, ну, на мой взгляд, лично мой, это я не перевожу, на мой взгляд, YouTube больше как тяжело его раскручивать. Сейчас стало особенно тяжело, потому что быстрые клиповые мышления, быстрая информация, быстрый доступ, и TikTok, Instagram, на мой взгляд, как социальные медиа, самые лучшие. It would take a lot of time. Yeah. Ну, для тех, кто любит слушать музыку и смотреть клипы, это, конечно... Да, это уже туда. Да. Но is it better to have a focus on one social media, or it's better to have all hands? Я спросил, хорошо ли иметь только одну социальную медиа и фокусироваться на этом, или же держать все другие платформы на плаву? I think it depends on. It's like it's kind of like exercise. Do the thing that you like to do consistently. Okay. Anything you can do consistently. That's. What about your Uzbek Можно which you переведу, learned? потому что мне кажется, что это очень важно. Очень хорошо понимать, зачем ты это делаешь, да? И то, что это должно тебе нравиться. Если тебе нравится вот в этом формате, вот в этом социальном медиа, то продолжай его делать и делай это логически продолжением. То есть чтобы это не получился абракадабра, то есть разные смешанные. I think the next one. Oh, yeah. So the Instagram is just my Instagram is kind of it's all over the place because I have examples of other ones. Like these are really famous people. So it's like Billie Eilish,
and then Yola she's kind of in the she's not really famous, but she's pretty famous. But they kind of, I think Billie Eilish more, you can like you can like see that she is a brand. Like maybe the colors, or they're just all her, and they're more like, but I don't know. I was just looking at these as examples of a brand and their social media presence, and just looking at, but they can all be different. Like, Yola's is kind of all over the place too. Если посмотреть на мою страничку, то видно, что это всякий разный контент. Но если вот смотреть на страничку Билли Айлиш и Йола, то можно увидеть, особенно в публикациях Билли Айлиш, о том, что она использует свои цвета, она использует свой формат, и сразу можно распознать, что это ее страница. Конечно, у Йола немножко разнообразно, но как ориентир может подойти именно эти аккаунты тоже. Yeah. It's a very interesting question. Yeah, so ways to make money. I have so many. There's a lot of ways, but music is hard to make money. No, it's not. But no, it can be. I was just I don't know if this joke will land, but like we were talking about time, having the time to do this stuff is like, they say that if you find what you love to do, then you never work another day in your life. But it's actually, in real life, it's like, if you find what you love to do, then you're like actually just working all the time. So it's Haruki Murakami, yeah? Huh? Haruki Murakami said this. Oh, did he say that? Yeah. Oh. Haruki Murakami сказал, если будешь заниматься тем, что ты любишь, ни один час в жизни не придется тебе работать. Но дополняя это, я бы хотел немножко изменить и сказать, что если ты занимаешься тем, что ты любишь, то ты никогда не отдыхаешь, ты все время работаешь. Yeah. И это, если мы будем говорить про деньги, if we speak about money. Yeah, so ways to monetize. So crowdfunding, I was explaining, you explain. Will you explain it? You're better than me. I'm just curious, how many musicians are in the audience? Yeah. Сколько музыкантов у нас в аудитории? Ну, людей, связанных с музыкой, давайте так сказать. А можно с медией вообще? Okay. No. Yeah, because some of this is not relevant. 3-4. Okay. How about how many creative? Сколько креативный сектор представляет собой? Okay. So crowdfunding is a way to make money for your project. It's like a bunch of your friends and fans of whatever you want to do give you money to do that project. Краудфандинг — это, многие из вас знают, это сбор денег из своих знакомых для какого-то проекта, для осуществления реализации какого-то проекта. Yeah, you could crowdfund from this room right now, like, hey, I want to write a song, will you all give me money to make that song? Like that would be Вы можете даже начать с этой комнаты прямо сейчас, здесь, и спросить: эй, ребята, я хочу писать песню, пожалуйста, помогите мне. But that is what it is. They just put it on a website, and then you have all your fans do it for you. Ты можешь это поставить в своей страничке и попросить своих друзей закинуть деньги, какие могут. Yeah, so some of these websites, Kickstarter is a website people use, Patreon. Patreon is a little different, but yeah. Yeah. Несколько из этих сайтов, это может быть Kickstarter, Patreon, GoFundMe. GoFundMe, yeah.
GoFundMe, yeah. 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 But And then it's complicated in Uzbekistan, and by law, it's actually out of law here. Oh, you can't. No. Yeah, you cannot. Oh, You wow. can do it officially and open your foundation and then have a money crowdfunding or collecting money to this foundation, and then you can use it. It's, yeah, and you have to pay taxes for this. We pay you once you get funded. You still pay taxes. Oh, what is the percentage of the taxes? Let's compare. What's the percentage of? Oh, the percent of tax. I believe it's 15 to 20. 15 to 20. Yeah, percent. Percent of the total. Yeah. Wow. Is that 40? Oh, God. Yeah, that's a lot. Yeah. We're running out of Okay. time, so for the official part of the program, do we have other questions for our? Have you another business type, not music? Yeah, I don't know why I like to start small businesses. So I've started like a beeswax wrap business on Amazon, like coffee businesses and things like that. I just like, yeah. Имеете ли вы доход или бизнес, кроме музыки? Я очень люблю почему-то я очень люблю маленькие бизнесы, открывать маленькие бизнесы, и вот на Амазоне есть бизнес, связанный с кофе и связанный с еще чем-то. С пчелиным воском. Пчелиным воском. I teach music. I teach music, singing lessons, sometimes songwriting lessons, and yoga classes. Я иногда преподаю, иногда преподаю пение, иногда преподаю писание песен, музыки и йогу. Преподаю йогу. If you teach person, can I give you about playing guitar? He's my son. His name is Kamran, and he really wants to learn to play guitar. And we have own guitar at home, but we don't know how to begin it. Oh. What? YouTube. Go to. Oh yeah. Yeah, YouTube. YouTube has great. The best It's a lessons. great way. Free Вопрос, как ways. начать играть на гитаре, научиться играть на гитаре, ответ откройте YouTube. Какие планы у вас? Yeah, what plans do you have? What are your plans in Tashkent? What do you plan in your trip? Oh. Well, you can answer. Какие планы у вас? Ну, на свадьбу, если приглашают, то на свадьбу. На самом деле очень заполненная программа, это интервью, и самая главная их причина приезда – это празднование Дня независимости США, который произойдет завтра. Мы очень рады, что эта группа здесь, и они будут да, они презентуют американскую культуру через их свое творчество в рамках этого мероприятия. Кроме этого, у нас есть визит в Карши, точно такой же американский центр в Карши. Потом есть встреча в Самарканде с ННО, Сабр с нашими грантополучателями, которые тоже направлены на креативное предпринимательство, а также есть встреча с участниками летнего лагеря, именно английского языка, для беседы с ними и, может быть, для исполнения какого-то. Завтра в 7 утра у нас есть лайв-шоу «Талабдан Салам», ТВ-шоу, и в 11:00 есть «Узбекин Таронасе», радио русский, присоединяйтесь, слушайте и задавайте вопросы, если будете. Can I ask a question? Yeah. Why are you celebrating Independence Day tomorrow? That's a great question. That's a great That's question. great, yeah,
we celebrate our Independence Day at various different times. The embassies choose different days depending on the ambassador's schedule. And this is what. I'm sorry. No, it's quite all right. This is what fits in best for the ambassador. No, we have not changed the day of Independence Day to July 4th. Okay, I'm like, We changed. No, you haven't forgotten. We have the power to We're, change. and we're fortunate to have these lovely people here to help us celebrate. Last song. Yeah, can you want to take us out for the end? Yeah. Official ending? Again, thank you all for being here. Thank you to the audience on Facebook and YouTube. And Lisa Sun and Gyasi Raz are going to play us out to the end. Don't forget to follow us on social media, American Center, American Spaces Uzbekistan, and U.S. Embassy, Tashkent. Okay. What do you want to do from here? Okay. Or let's do unravel. Okay. It's easy. Sure. F. Huh? I don't think I have it though. You'll get it. Okay, this is another original song. It's called Unravel. Please, oh please, make the sirens stop. Oh, watch for the dust to settle heavy Maranatha. Another boat to ride. Oh, can't steady the tide. Oh, this boat ain't mine. Bring me back to life. Oh, spring me anew. Oh, it's beginning to unravel me and you. Bring me back to life. Oh, fly me through. Oh, can't wait another moment to unravel me, unravel you. Call me down from planet Earth. Wake me up, oh, shake off my nerves. Oh, then push me to sea. I can feel the sand on my skin. You're without, I'm within. Where you've gone, I've been. Bring me back to life. Oh, spring anew. Oh, it's beginning to unravel me and you. Bring me back to life. Oh, fly me through. Oh, can't wait another moment to unravel me, unravel you. It's an uphill climb, this heart of mine. Feel like I'm 2 steps from tumbling down. Got both feet off the ground, all black and blue.
unravel me, unravel you. Thank you very much. Спасибо большое. У нас есть немножко еда, немножко горячего чая и кофе, и воды. Давайте поболтаем, поговорим. И от меня личная просьба. Вон там на столе есть маленькие бумажки с QR-кодами для того, чтобы вы оставили свой фидбэк, свои отзывы. Мы очень просим вас это сделать, потому что для нас это очень важно. Спасибо большое, что пришли. Теперь уже неформальная часть для общения. Please welcome to have some snacks and